Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Vashantaresha Taline Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 20, Lord Vishnu's appearance in the sacrificial arena, text 24, vamos a leer Srimad Bhagavatam, Canto 4, texto capítulo 20. El Señor Vishnu aparece en el recinto de sacrificios, verso 24, translation purport, traducción significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nakamaye nata tadapyaham kvachin Nayatra yushmach charanam bhuja shavaha Mahatamanta hridayan mukhachuto Vidhatsva karna yutam esha me varaha Nakamayena tatadapyaham kvachin Nayatra yushmach charanam bhuja shavaha Mahatamanta hridayan mukhachuto Vidhatsva karna yutam eshame varaha Nakamayena tatadapyaham kvachin Nayatra yushmach charanam bhuja shavaha Mahatamanta hridayan mukhachuto Vidhatsva karna yutam eshame varaha Not, no. Kamaye, do I desire, deseo. Nata, O Master, O Amo. Tat, that, esa. Api, even, incluso. Aham, I, yo. Kvachit, at any time, en ningún momento. Not, no. Yatra, where, donde. Yushmat, your, tus. Charana ambuja, of the lotus feet, de los pies de loto. Ashavaha, the nectarian beverage, la nectaria bebida, mukta tama, no, mahat tama, of the great devotees, de los grandes devotos, Antaridayat, from the core of the heart, del fondo del corazón.
mukha, from the mouths, de las bocas, chutaha, being delivered, ser entregado, vidatsva, give, da, karna, ears, oídos, ayutam, 1 million, un millón, eshaha, this, esta, me, my, me, varaha, benediction, bendición. So Prithu Maharaj continues his prayer. Rey Prithu continúa con su oración. My dear Lord, I therefore do not wish to have the benediction of merging into your existence, a benediction in which there is no existence of the nectarian beverage of your lotus feet. Mi querido Señor, yo no deseo la bendición de fundirme en tu existencia, pues con esa bendición no se puede beber el néctar de tus pies de loto. I want the benediction of at least 1 million ears, for thus I may be able to hear about the glories of your lotus feet from the mouths of your pure devotees. La bendición que yo deseo es tener como mínimo 1 millón de oídos, pues de esa forma podré escuchar las glorias de tus pies de loto, de labios de tus devotos puros. Purport, significado. In the previous verse, Maharaj Prithu addressed the Lord as Kaivalyapati, the master of the liberation of merging into his existence. En el verso anterior, Maharaj Prithu se dirigió al Señor con el nombre de Kaivalyapati, el amo de la liberación que consiste en fundirse en su existencia. This does not mean that he was anxious for Kaivalya liberation. Como deja bien claro en este verso, eso no significa que estuviese deseoso de la liberación Kaivalya. This is made in this verse. My dear Lord, I do not want such benediction. Mi querido Señor, no deseo esa bendición. Maharaj Prithu wanted to have 1 million ears to hear the glories of the lotus feet of the Lord. Maharaj Prithu deseaba tener 1 millón de oídos para escuchar las glorias de los pies de loto del Señor. He specifically mentioned that the glories of the Lord should emanate from the mouths of pure devotees who speak from the cores of their hearts. Mencionó específicamente que las glorias del Señor deben emanar de las bocas de los devotos puros, que hablan desde lo más profundo de su corazón. It is stated in the beginning of Srimad Bhagavatam 1.1.3, al principio del Srimad Bhagavatam 1.1.3 se afirma, Shukamukhat Amrita Drava Sangyutam. The nectar of Srimad Bhagavatam became more relishable because it emanated from the mouth of Srila Shukadeva Goswami. El néctar del Srimad Bhagavatam se hizo más sabroso porque emanó de la boca de Srila Shukadeva Goswami. One might think that these glories of the Lord can be heard from anywhere, from the mouths of either devotees or non-devotees. But here it is specifically mentioned that the glories of the Lord must emanate from the mouths of pure devotees. Alguien podría pensar que no importa si las glorias del Señor provienen de boca de devotos o no devotos, pero en este verso se menciona específicamente que las glorias del Señor deben emanar de la boca de devotos puros. Sri Sanatana Goswami has strictly prohibited hearing from the mouth of a non-devotee. Sanatana Goswami ha prohibido estrictamente escuchar de labios de no devotos. There are many professional reciters of Srimad Bhagavatam who speak the narrations very ornamentally, but a pure devotee does not like to hear from them because such glorification of the Lord is simply
a vibration of material sound. Hay muchos recitadores profesionales del Srimad Bhagavatam que saben adornar muy bien sus narraciones, pero el devoto puro no le gusta escucharles, porque esa glorificación del Señor no es más que una vibración de sonido material. But when heard from the mouth of a pure devotee, glorification of the Lord is immediately effective. Pero si se escucha de labios de un devoto puro, el efecto de la glorificación del Señor es inmediato. The words Satang Prasangam Mama Virya Sangita, Bhagavatam 3, 25, 3, 25 mean that glorification of the Lord is potent when uttered from the mouth of a pure devotee. Las palabras Satang Prasangam Mama Virya Sangita significan que la glorificación del Señor tiene potencia cuando proviene de la boca de un devoto puro. The Lord has innumerable devotees all over the universe, and they have been glorifying the Lord since time immemorial and for an unlimited time. El Señor tiene infinidad de devotos por todo el universo que le están glorificando desde tiempo inmemorial y por un tiempo ilimitado. But still they cannot completely finish enumerating the glories of the Lord. Aún así, no pueden terminar la enumeración completa de las glorias del Señor. Prithu Maharaj therefore wanted innumerable ears, as Rupa Goswami also desired to have millions of ears and millions of tongues to chant and hear the glorification of the Lord. Por esa razón, Prithu Maharaj deseó infinidad de oídos, tal como Rupa Goswami, que también deseó tener millones de oídos y millones de lenguas, para cantar y escuchar la glorificación del Señor. In other words, if our ears are always engaged in hearing the glorification of the Lord, there will be no scope for hearing the Mayavada philosophy, which is doomed to spiritual progress. En otras palabras, si nuestros oídos se ocupan constantemente en escuchar la glorificación del Señor, no habrá posibilidad alguna de escuchar filosofía Mayavada, que es funesta para el avance espiritual. Sri Chaitanya Mahaprabhu said that if anybody hears from a Mayavadi philosopher preaching about the activities of the Lord, even if it is a description from Vedic literature, he's ultimately doomed. By hearing such Mayavada philosophy, one cannot come to the destination of spiritual perfection of life. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho que cualquiera que escuche prédica de un filósofo Mayavadi acerca de las actividades del Señor, aun si se trata de descripciones procedentes de las escrituras védicas, acabará condenándose. Escuchando esa filosofía Mayavada no se puede alcanzar el destino de la perfección espiritual de la vida. So ese tema de this theme of hearing from the proper source is repeatedly mentioned in Srimad Bhagavatam, is obviously very important. Ese tema de que hay que escuchar de una fuente autorizada o adecuada se menciona varias veces en el Srimad Bhagavatam y por lo tanto obviamente es muy importante. Srila Prabhupada quotes here from 3rd canto, chapter 25. Satang prasangan mama virya sangvido bhavanti rekarna rasayana katha tad yoshana rashva pavarga vartmani shraddha bhaktiya ratya anukramishayati. That's Kapila Deva speaking to his mother about the glories of devotional service. Kapila Deva habla a su madre acerca de las glorias del servicio devocional. And he says that first necessity or requisite is satang prasangan, the association of devotees who are satam. Y él dice que el primer requisito es tener la compañía de
prasangam, de devotos que son satam. And that word also is mentioned many times in Srimad Bhagavatam. It simply means truthful or honest. And from that word also comes sadhu and sattva and everything, satam. So esa palabra significa honesto, sincero. Because there's also the other type of either so-called devotee or non-devotee, they're asatam or asat. It's not satsanga, sadhu sangha, asat sangha. And we know that that's not very good for spiritual advancement. Lo opuesto a satam es a-satam, o sat-asat. Y como sabemos, asat sangha es perjudicial para el servicio devocional. Actually, Rupa Goswami, who is also mentioned here, and we see the verse later on, he said that if one has too much asat sangha, his devotional service is destroyed. Rupa Goswami menciona que si tenemos demasiado asat sangha, nuestro servicio devocional se destruye. On the other hand, if we have satang prasangam, then perfection is right in front of us. Por otro lado, si tenemos satang prasangam, la perfección prácticamente está al alcance. So, in this verse from the third canto, satang prasangam mama virya sangvida bhavanti ritkarna rasayana kata. Karna, it's when the sound vibration, which comes from such satang devotees, enters into the ear and then comes to the heart, there is a effect. Cuando la vibración sonora que proviene de estos devotos satán, cuando entra en el oído y finalmente llega al corazón, hay un efecto. Y lo primero debería ser Bhavanti Rirkan Rasayana. There is some taste, some pleasure that is experienced when one hears about the glories of the Lord. Hay un sabor, un placer que se experimenta cuando escuchamos acerca de las glorias del Señor. And if that happens, well, we can say that we are fortunate. Si pasa eso, podemos considerar que somos afortunados. Because it's also possible, even though one hears from pure devotees, our hearts are not very receptive. También puede pasar que aunque escuchemos de devotos puros, el corazón no es muy receptivo. That's also described in first canto, second chapter, that the attitude for hearing, so that hearing is effective. En el segundo capítulo del primer canto se describe la actitud que debemos tener para que sea efectivo el escuchar de devotos. Como Shushrushro Shvaradanasya Vasudeva Kata Ruchi. Very similar. It says, if one hears with faith this Vasudeva Kata, Krishna Kata, then one will experience a taste. Se dice que si uno escucha con fe, Shraddha, Shushrushro Shraddhanasya, Vasudeva Kata Ruchi, uno escucha acerca de Krishna y se produce, por lo tanto, un sabor. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es la segunda parte? Matseva. Well, I could servir, you have to serve the devotees. That's when it happens. Syanmahat sevaya vidha. Punya tirta nisevana. Eso es, punya tirta nisevana.
So if one has the right attitude and you hear from the right source, there will be some taste, and this happens if one is serving, has the service attitude towards devotees. So ese verso básicamente dice que sí, si uno escucha con la actitud apropiada y puede, o sea, se producirá el efecto de que va a ser sabroso y uno se va a sentir animado. Eso todo ocurre cuando tenemos una actitud de servicio hacia los devotos. Nityam Bhagavata Sevaya. That's in the same chapter, a few verses later. En el mismo capítulo, unos versos más adelante, they actually just described how this whole thing works. Se describe ahí cómo es todo ese proceso, cómo funciona. Otra vez, Srinvatam, Sakata Krishna, Punya Shravana Kirtana. One actually proper translates Srinvatam, the eagerness to hear about the Lord. Esa palabra Srinvatam traduce como la ansia, el deseo de escuchar acerca del Señor. Si lo hacemos, entonces también hay un efecto, y muy similar a lo que ya hemos hablado. Entonces, Hridayantaksto Abhadrani, Vidunoti Sudit Satam. There we have again the word Satam. Then all these things that are in the heart that are inauspicious, they will be cleared out with the help of the Lord. Todas las cosas que están en el corazón, que son inauspiciosas, con la ayuda del Señor se van a eliminar, se van a limpiar. So, vidunoti surit. Vidunoti means somebody who cleanses, who does the cleaning process. Vidunoti significa eso, alguien que limpia, el proceso de limpieza. ¿Quién lo hace? Pues en el caso del devoto Satam, the pure devotee or sincere devotee, Surit, a well-wisher, a good friend. En el caso de un devoto Satam, que es sincero, honesto, esa limpieza lleva a cabo un buen amigo, un Surit. He has a good heart, tiene un buen corazón. He only wishes you well, only wants to help you, ¿no? Solamente quiere tu bien, te quiere ayudar. ¿Quién es? Obviamente, la superalma en el corazón, Krishna en el corazón. When he sees there is somebody who is eager to hear about me, he wants to become a devotee, immediately he will act and help to clean. Cuando Krishna ve que ahí hay alguien que le gusta escuchar acerca de mí y de cantar, y quiere ser devoto, devota, de inmediato él se pone a limpiar. And when Krishna cleans, he cleans. He doesn't even need any of those chemical products. Cuando Krishna limpia, él limpia bien y no le hace falta ningún químico de estos, agua fuerte o algo así, que es tan fuerte te quema todo. Yeah, there are some chemicals. Careful, if you put too much or you contact with your skin, you get hurt. No, Krishna is very expert. Krishna is muy experto. He can clean without hurting anybody and very effectively. Puede limpiar con gran eficacia se llama. Eficacia. Y sin hacer mucho daño. Quizás uno piensa, hay algo, ¿no? Eso sí hace daño. Tapodidiam, Shudyet, lo mismo. Si uno lleva a cabo tapasya, entonces el corazón se limpia, Krishna limpia. Todo el mundo puede pensar, pero eso duele un poco, ¿no? So, yes, as they say in English, no gain without pain. No hay ganancia sin dolor. Oh. Even in the material world, that's what they say, no gain without pain.
you cannot really get anything unless you do some effort, which sometimes hurts, so it's a little bit uncomfortable. Anyway, generally it's just Rasayana Kata, it's very pleasant, muy placentero. And then Tajoshanat Ashva Pavargavartmani, like we had yesterday, Mahatsevam, Dvaram Ahur Vimuktes, the door for liberation, Avapavargavartmani, the path of liberation is in front of us, it's open. La puerta de la liberación, el camino de la liberación está delante de nosotros, podemos ir. And then Shraddha, Ratir, Bhaktir, Anukramishati. Step by step, we will develop love of God. Paso por paso se desarrolla amor por Dios. First, Shraddha, that we know, Adamo Shraddha, in the beginning there's faith, ¿no? Al principio tiene que haber algo de fe. Luego Ratir, habrá una atracción, there will be some attraction. And then finally, Bhakti, devotion, devotional service. Al final, servicio devocional, devoción, amor, love. So that's the way. So Prithu Maharaj is very clear, he knows exactly what he wants. Maharaj Prithu lo tiene muy claro lo que quiere, and therefore, although he has in the previous verse talked about the Kaivalyapati, the Lord who is the bestower of impersonal liberation, it is very clear that he's not interested in that. A pesar de que en el verso anterior menciona Kaivalyapati, el Señor que otorga la liberación impersonal, lo deja muy claro que eso no le interesa. And he gives the simple reason, because in that kind of liberation, there's no nectar of Krishna Katha or devotional service, it just doesn't exist. Y su razón es muy simple. En la liberación impersonal no existe el néctar de escuchar acerca de Krishna o de estar ocupado en su servicio. And because that is so attractive, as he says here, then one really wants to have not just a pair, 2 ears, that's not very many, 1,000,000 ears, so you can really get a lot of nectar. They're nectar seekers, naturally. Entonces, como dice que solamente tener 2 oídos no es mucho, mejor tener 1,000,000, para que realmente uno puede saborear todo el néctar. Es como tener, en vez de cuando bebes un mango lassi, una boca, sí, vale, pero si hubiera 1,000,000, sure. If you take a mango lassi just with 1 mouth, that's nice, but if you would have 1,000,000 mouths, then you can drink a lot more. So this is a bona fide desire. We can have some desire. Eso es un deseo fidedigno. Vamos a ver este verso que es muy hermoso. Lo sabía de memoria, pero creo que la primera parte sí, pero luego hace muchos años que no lo recito. Tunde tanda vanira tingitanute, tunda manilamdae, karna krora kadambini. Ahora tengo que mirar. Kadambini, ¿cómo sabes? Kadambini. Gathayate karnar budevyas priham cheta prangana sangini vijayate sarvendriyanam kritim no jane janita ki abdi amritai krishneti varna dvayi. This is a verse from Vidagdhamana, a play by Rupa Goswami. This is un verso de un teatro, una obra de teatro de Rupa Goswami. And there he says, I do not know how much nectar the 2 syllables Krishna have produced. No tengo ni idea cuánto néctar han producido las 2 sílabas Krishna. Cuando se canta el santo nombre de Krishna, parece bailar dentro de la boca. Entonces tenemos el deseo de tener muchas, muchas bocas. Cuando ese nombre entra en los orificios de los oídos, deseamos millones de oídos. Y cuando el santo nombre baila en el patio del corazón,
conquista las actividades de la mente y por lo tanto todos los sentidos se vuelven inertes. Muy poético. Entonces, Prithu Maharaj, he's not speculating, no está especulando. Es muy apropiado tener, to have this kind of desire of wanting to experience the nectar in connection with the Lord. There's nothing wrong with that. Es muy fidedigno ese deseo de experimentar el néctar en conexión con el Señor. And of course, because that is such a natural tendency, unfortunately we also have those who want that nectar without paying the price. Y como esto es muy natural, querer saborear néctar. Ananda Mayo Vyasa, that's our nature. What did I speak in English first? It's clear already? Okay, so now in Spanish. Entonces es muy natural querer tener ese néctar, pero desafortunadamente también hay muchas personas, incluso devotos, que quieren el néctar pero sin pagar precio. So then that's a big problem. Then you're on your way to Sahajya. That's the way. So el camino hacia Sahajya. Then everything becomes imaginary. It's not really the true nectar. Entonces todo se vuelve imaginario y no es el verdadero néctar. Why? No? ¿Por qué? Because if you don't pay the price, then actually what you obtain is some, at least mixed and generally, you can say, mundane kind of nectar. Si uno no paga el precio, no va a obtener el verdadero néctar, sino o una mezcla o ya un néctar mundano. So mundane nectar is cheap. El néctar mundano es barato. Se puede tener un montón sin prácticamente pagar nada. Solamente algo de sufrimiento, eso es parte del juego. So you can get that mundane nectar almost for free. Actually, no, you still have to pay a price, you will suffer. But, that's life. Es la vida, ¿no? Así la vida es así. So we gladly pay the price, ¿no? Con mucho gusto. Pagamos el precio. And some will be so stupid, they will say, well, if you don't suffer, you don't know really what happiness is. ¿No? Si no sufres, no sabes lo que es la felicidad. Well, adelante a sufrir. So then, go ahead and suffer. Okay, let's see. Well, there was mention, of course, of this. It's an important instruction which may for us not be so relevant, ¿no? Aquí hay otra instrucción importante que quizás para nosotros no es tan relevante. Prabhupada habla de los Saptaha, Bhagavatam Saptaha reciters, los que recitan durante 7 días, una semanita, el Bhagavatam, imitando a Shukadeva Goswami. Now, if you live in Vrindavan, then that's very important for you, because there's a lot of people like that. Si uno vive en Vrindavan, hay un montón de gente así, hay que tener mucho cuidado. When we were there for the first time, there was 0. I mean, nowadays you have these big billboards all over the place, and there are all kinds of people who will talk about Krishna, and who knows what is their situation, ¿no? Cuando nosotros fuimos las primeras veces, no había nada de eso. Hoy día hay estos pancartas enormes por todas partes, donde todo el mundo se anuncia a hablar sobre Krishna. Y por lo general, tal como Bhagavad explica, that's generally these are Mayavadis. And although somebody may say, but it's about the Lord, so what's the problem? ¿No? Alguien puede decir, pero ¿cuál es el problema? Hablan del Señor, por lo menos, ¿no? De las gopis, de Krishna, la flauta, todo muy bonito. And they will talk about Krishna and the flute and the gopis. It's all very nice. So because it's not something new, it always has happened, even in the time of Sanatana Goswami, which means 500 years ago. Eso no es nada nuevo. También lo hubo hace 500 años en el tiempo de Sanatana Goswami. He is the one who said, very careful, this is like
I mean, this kind of kata, it's nectar like milk. Ese tipo de kata es como un néctar, como la leche. But if that wonderful milk is just touched, and there's a little bit, one drop of poison from a snake, then if you drink that, you die. Pero si ese néctar, o sea, la leche muy buena, muy nectaria, pero si una serpiente lo ha tocado, y solamente hay una pequeña gota en un medio de muchos litros de leche, si lo bebes, mueres. So he warned, la advertencia viene de Sanatana Goswami, no debemos escuchar de la boca de un no devoto, que principalmente significa Mayavadi. So the instruction is that one should not hear from the mouth of a non-devotee, which mainly means a impersonalist Mayavadi. So, any comment or question? Se menciona de que hay una liberación impersonal, pero también cuando uno hace, digamos, algún tipo de austeridad, también se dice de que uno puede obtener la liberación. ¿Está referido a que la liberación, hay diferentes tipos de liberaciones? No. Yeah, there's different kinds of liberation. There's 5 kinds actually. The impersonal one, Sayuja, that devotees don't accept. ¿No? La primera, o sea, 5 tipos de liberación. La primera, Sayuja Mukti, devotos no lo aceptan, es la impersonal. And there's 4 others. You can live on the same planet as the Lord, you can have the same form as the Lord, you can, what else? Same opulence as the Lord, Samipa, Sarshti, Sarupya, Salokya, that's the same planet, Swarupya, same form, ¿no? La misma forma, en el mismo planeta, la misma opulencia. So, hay 4 tipos de liberación. See, Prabhupada says, generally devotees don't even accept that. No. We don't any kind of liberation just to serve you. But if there's connected with devotion service, they may accept. ¿No? Y el Prabhupada explica que normalmente ni esas 4 tipos de liberación que están en conexión con el Señor son fidedignas. Los devotos tampoco normalmente. Los devotos puros no lo aceptan a menos que esté completamente conectado con el servicio devocional. Pero sí, liberación es liberación. Así o así. La primera, la impersonal, no va a durar y no es muy deseable porque es cagalia, es como un infierno porque no hay nada ahí. No hay servicio, no hay nada. Simplemente flotar en algo estado impersonal. So the first type of liberation, this impersonal liberation, is not desirable. Actually, it's compared to hell. Because there's nothing going on. There's no service, there's no relationship, there's no just floating in some impersonal state. So, yeah, esa es la liberación de que Prito está hablando. Es la Kaivalya, o Sayuja. Es impersonal, no hay relación ninguna, no hay actividad, no hay sabor, o sea, ¿qué hay? There's nothing is there. There's no relationship. There's no activity. There's no taste. So what's the use of that? But you can become liberated from cycle of birth and death. ¿No? Uno se libera del ciclo de nacimientos y muertes. And okay, so if that's all you want, you can go for that. ¿No? Si es eso todo lo que uno quiere, se puede aspirar a eso. Yeah, the problem generally, why do people want this impersonal liberation? Because they don't want to serve. No les gusta, they don't like the idea of being a servant. And you want to be God. So that's the illusion. Porque la gente aspira a la liberación impersonal porque no quieren servir, no quieren ser servientes, más bien quieren ser Dios. Y eso es lo que te prometen. Tú medita, me das algún dinero y te vuelves Dios. Pues no. Anyway. Okay. ¿Algo más? Hay una cuestión. Has hablado de la limpieza y las pruebas del algodón. Sí, de limpiar el corazón.
pero muchas veces los anartas están, la limpieza de los anartas están un poco relacionados con la práctica del servicio devocional. Entonces, de alguna forma están conectados con los procesos del Bhakti-yoga. Efectivamente. Entonces, muchas veces cada anarta corresponde a un proceso de Bhakti-yoga. O sea, ¿sí? Que, ¿De dónde has sacado entonces, eso? ¿De dónde has no sacado? sé. No, si no sabes, no hables, ¿eh? Lo he leído. ¿Dónde? A ver, es que... No vale, ¿eh? Si me lo Por puedes ejemplo, mostrar... La envidia se puede contrarrestar sirviendo a los devotos, por ejemplo. Ok, Eso lo he leído. ya. ¿Y otros? Y otros? Y otros también. ¿Qué? ¿Cómo? Me parece que la lujuria se contrarresta cantando el santo nombre. ¿Ah, algo sí? así. También, seguro. ¿Y qué más? ¿Y la ira se contrarresta con ofrecer oraciones, por ejemplo? Sí. Bueno, no ¿Te sé. parece? No lo sé. Eso se Pero llama es que especulación, Godruma, especulación. Yo te reto. Encuéntrame toda esa explicación en los libros de Prabhupada, te doy 1000 euros. Busca. Sí, sí. Y si ahora me metí la pata, te doy 1000 euros y me puedes dar un donativo. Pero en los casi 50 años no recuerdo haber leído esa explicación. Maharaj, ayúdanos. Yo no recuerdo. Él tampoco recuerda, ya es mal síntoma. So, well, we're going to have some summary for those who don't speak Spanish. There was the idea that we have talked about cleaning the heart, that these anartas, they are in the heart, that they are cleansed or eliminated with devotional service. And the speculation was, and I'm very sure it's a speculation, that different types of anartas like lust and anger and envy are counteracted by a specific type of devotional service. It's a speculation. So what we know, lo que sí sabemos, Shrinvatam Swakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Shravana Kirtana definitely is the best, the most important process. No? El proceso más importante es Shravana Kirtana, hearing and chanting. Then, Hridayantastu abhadrani vidunote surit satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. This will take care, even if you just hear and chant properly, this will take care of eliminating all the anartas, all of them. Entonces, en el verso que hemos citado, escuchar Shravana Kirtana y escuchar y cantar acerca de Krishna va a eliminar todos los anartas en el corazón. But besides hearing and chanting, I mean, if you hear and chant properly, then you also will want to serve in a practical way with your hands, and you may need to do that because you're not liberated. Si uno escucha bien, también va a querer hacer servicio práctico con las manos, o con las piernas, o con lo que sea, con el cuerpo, no solamente cantando y escuchando, que es para almas liberadas. That's another mistake that sometimes is made. Prabhupada warns against it. That we have seen, and we have seen it, you know, that somebody he hears about this and says, oh, now I will just chant all day long and hear, and then, you know, I'm liberated in Paramahansa. Lo hemos visto y Prabhupada advierte, ¿no? Advierte contra eso, que alguien puede leer toda esa descripción y pensar que, bueno, a partir de hoy voy a solamente cantar y escuchar todo el día y volverme Paramahansa y ya. Rápido. So, therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati compuso todo un poema largo, Dushtaman, Kisher, Tumi Kisher Vaishnava, addressing his own mind, wicked mind, ¿no? la mente malvada, que pretende ser Vaishnava, ahí recluida en algún lugar, pretendiendo cantar y escuchar y
¿Qué pasa con la mente? Dinero y mujeres. No, hoy día es mujeres, hombres, transgender, queer, binary, polymary, whatever you want. You don't know what this is good. Maybe some know. A ver cómo ahora hago parte de la español, parte de inglés. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati warns against this, the evil mind who is thinking that I'm a great devotee, chanting in some secluded place and actually just thinking about money and women, which today means women, men, transgender, binary, polymary, queer, bi. I'm missing anybody? They want to be all included. That's the latest thing. It's not just lesbians and homosexuals and bisexuals. It's a whole, there's a whole more. At least Q is included. Q means queer, which basically includes everybody else. So you may think about that then. It's all fake. ¿No? Todo es simplemente un espectáculo. Uno pretende estar absorto en pensar en Krishna y realmente está absorto en muchos deseos materiales. Srinatam Sid, uno Shravana Kirtana is muy importante, very important, but you have to generally also execute basically all the other services, to offer prayers and serve the lotus feet, which means do some practical service, and serving the devotees is part of it. That will counteract envy. That's right, you read that right, that's Srimad Bhagavatam 7th canto. Eso es correcto, que sirviendo a los devotos uno puede contrarrestar efectivamente la envidia. O sea, in one sense, only chanting and hearing is not sufficient, although the verse says like that, but we know then its next verse is Nityam Bhagavata Sevaya, which includes serving the devotees also, not just only hearing Bhagavatam. So, entonces es correcto que Shravanam Kirtanam es lo más importante, pero también incluye, como en el siguiente verso se dice, Nityam Bhagavata Sevaya, servir a los devotos, no solamente escuchar y cantar y no hacer nada. That's for liberated. If you're on the liberated platform, okay, then you can do that. ¿No? Eso es para almas liberadas. Si uno está liberado, puede hacer eso. But generally, we are not so liberated, so therefore, not pretend to do that. ¿No? Como no estamos liberados, más vale no pretender hacer eso. Okay. Son las 9 y algo. Y mañana, tomorrow is Balaram's appearance day. So we'll have some presentation, some more visual impression of Krishna and Balaram. Balaram Tattva, whatever is related to Balaramji. So stay tuned. Tomorrow more. Mañana más. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Sri Radha Chandra ki jai. Hare Krishna.